From the time that I start understanding the world surrounding me and questioning the life and asking the same question that everybody's asking, who am I, where am I coming from, why I'm here, and what I'm going to achieve, till now, it has been always a spiral. I have been through, years of the difficulties. I have been to prison, torture, exile, but I never forgot that I'm going to reach point B, which is somehow serving the humanity by fighting against injustice. This is what really my main goal is, was, and will be, I hope, in the future. But to reach it, every day you are going through difficulties. Every day, every moment, you have difficulties surrounding you. And I can find in whole my life, day to day, those problems and difficulties that sometimes, like, prison or torture take you away, or being in exile take you away. But finally, you come back again, and you the same way that I'm saying that the spiral is the best way of explaining our life. او طالبان راله زمونږ کور ته زما د تره زوی چې دی وویشته مونږ دواړه په موټر کې د کور نه وتلو هغه زخمي شو شفاخانې ته یې راوړه بیا ما ته مې مور او ورونو ویلی چې ته باید افغانستان پرېږدې لاړ شي ما ویل چې نه زه نه ځم ځکه چې زه څه وکړم یورپ کې بیا شفاخانې ته راوړه بیا مې ورور راته ویلی چې داسې کار دی ته باید چې افغانستان پرېږدي که د ځان دپاره یې نه پرېږدي خو زموږ دپاره یې پرېږده زما د مور دپاره خور دپاره ورونو دپاره دا غونډ چې دی تا سره په تشویش کې دي اندېښنه کې دي او خوب نه لري زموږ مور هر وخت کې غریبه جاړي چې څه وکړي تا سره دا خلک دې وژني نه دې پرېږدي The history always was written either by the people who conquered or by the outsiders that they come and to look to the story and go back. Afghanistan has been in a war for 20 years. Everything is destroyed. There's no newspapers, no magazine, nothing left there after the Taliban. So what they need has a strong media, press. That's how democracy could come up. No journalist, no photographer could be able to cover Afghanistan because how far you can go on a foot in a country like Afghanistan, in the mountains, in a difficult situation. If the people who are living a conflict themselves, you give them the strength, they will have a different way of the showing. It doesn't mean that we don't have send foreigners or other people to go to see the places. It shows that it is a two different view and two different vision. They became from a passive victim that they are, they became an active of their own destinies. They take their own destinies in hand. They have a voice now. So in a way, it's giving voice to the people who doesn't have voice.
دا ماشومان چې دي ته ګورې په عکس کې دی چې دی لوبې کولې د پولیس ګیم دا د دوه هلکانو لاسونه یې تړلي وو دوه نورو سره لښتې دي زه ورته وایم چې والکه چی کوئ تاسو ما ورته ویل ته مسافر یې وایي موږ هم مسافر یو خو موږ هسې د پولیسو ګیم کوئ کله چې پولیس ونیسي پولیس دغسې خلک تړي او وایي موږ یې دغسې والیو په لاره کې په ځای د دې چې خلک دلته راشي تعلیم وکړي چیات کړي هغه چې پولیس ورښیي چې یو بل نه نفرت وکړي یو بل واخلي وټکوي وتړي دغه موږ یاد کړي دي خو بیا ښه خبره دغه ده چې کله دغه خلک موږ ولیدو دا چې خدمت کوي یو بل سره نور خلک چې دی بیا بیرته یو بل سره نږدې کېږي فکر کوي چې موږ السلام علیکم بخیر خوش زنده باشید تشکر خوب هستید جان زنده باشید عکس چیا گرفتی؟ کجا گرفتی؟ عکس در میرا که آمدیم درام گرفتیم در سربه باز یک سال بودم در اونجا زیاد گرفتم با چی میگرفتی؟ اول با تلفن میگرفتم باز یک زن بود با می مسافر کمک بکرد اما کامری خود داد گفت عکس بگی امروز برای ما که گرفتم باز برای ما گفت میگه ساخت باشه محمد برای کامرا میارم دیگه دفعه که آمدم باز دیگه دفعه کامرا آمد آورد کی بود زن از کجا بود؟ زن از بوتریش از اتریش؟ از بوتریش نه ژورنالیست نبود که می مسافر کمک میکرد باز عکس گرفتن خیلی مشکل بود و ما که در کجا بودیم که عکس میگرفتیم اونجا قاچاقبرا بود ما قاچاقبرا را میشناختیم او میفهمید که ما میشناسیم مشکل بود که دیزوا هر وقت میگفت عکس میگیری با پلیس میتی چی میکنی وقتی که پلیس میگرفت که عکس او خیلی اذیت میکرد او میگفت که شماره را میبینی باز دیگه خیلی میزد هر دفعه که میگرفت خیلی میزد با چوب و با سگم میآورد سگم میخورد ما را موبایلم میگرفت هر چیز را میگرفت مشکلات زیاد خبر دارم اینا را با کامera گرفتی یا با این را با کامera گرفتم Tout ce qui est dans mes photographies, quelque part, ce sont le reflet de ce que je vis et la façon où je les vis. Donc, c'est cette relation, je dirais, profonde, intime, avec toutes ces populations que vous voyez dans mes photographies. Et la façon où je participe dans leur joie et leur souffrance de la même façon, ça donne ce que j'ai essayé et j'essaie toujours d'arriver, de disparaître en tant que photographe
quand les gens y regardent mes photographies. Donc, il y a plus de photographes, ils sont devant un être vivant, quelqu'un qui raconte son histoire, qui parle directement. J'essaie de créer cette face-à-face avec l'humanité. Et moi, en tant que photographe, en attendant d'avoir ce privilège de la personne que je photographie, il ouvre son âme, enfin, qui montre. دا چې د هغې سره کار کوي دا څوک چې هنرمندان یي د ارزي چې اکثره چې مسافر یي او چا چې د مسافرو سره کار کوي د خلک میوزیمونو سره ارتباط لري او د دې چې د خلکو د عکسونو نمایش او د دې د آرټ نمایش او کار زمینه ورته برابروي او ځای ورکړی دی چې خلک کار وکړي هلته چې رسامان دي چې سامان یې پکار وي هغې کې ورسره خدمت کوي د ژبه خلکو ته ښیي د هغې کې خدمت کوي او هغې د چې دغه هم لري سایکالوجستان هم لري هغې سره هغې دپاره هم کومک کوي So, 1 minute. Look to this way. You look so great. Really? Yeah? Thank you. Yeah. Wow. Who's this man? Yeah, we'll be in Kale in Tuesday. I go tomorrow. Okay, see you. I talk to you from Kale. Bye bye. See you. Bye. زما سفر چې ډېر مشکل و ډېر یعنی کله زه فکر کوم چې د دې لارې د سفر نه چې دی بل شیبه سخت نه وي کله چې یورپ ته راځي ډېر مشکلات دي ځکه د خلکو د خوا نه کنځل کېږي د خلکو د خوا نه وهل کېږي د پولیسو د خوا نه وهل کېږو او هلته هېڅ داسې کوم ځای نه و چې مونږ چېرته استراحت کړی وی داسې څوک نه و چې یو ښه خبره یې مونږ ته کړی وی کله به پولیسو ووالو بیا به چې رالو قاچاقبر سره به و قاچاقبرو به کنځلو په کوټه کې به یې بندي کولو والو به یې ډوډۍ به یې نه راکوله اوبه به یې نه راکولې هېڅوک نه غواړي چې نیمایي لارې نه بیرته ستانه شي بیرته لاړ شي خپلو کورونو ته فکر کوم که زه 3 کاله مخکې راغلی وی او ډېر مشکل راته لاره کې د خلکو نه وی جوړ کړی نو زه به ډېر ارامو مغزو سره راغلی وی اوس دې 3 کالو کې به مې ژبه هم زده کړی وی او په دې ژبه به مې زده وی یو بل شی به مې یاد کړی وی نور خو اخر هم رالم دا غونډ خلک چې څوک په لاره کې دي دا نشي ایسارولی خو سخت ور کوي په مشکل به راواوړي مشکل ورته جوړوي کله چې خلک راشي بیا داسې اکثره دا خلک به بار شي دلته ځکه چې ډېر دردونه وګوري کړاوونه وګوري دا چې ماغزه ارامېږي هم لږ وخت نیسي دا ګودام چې دی دلته سامان د مسافرو دپاره خلک راوړي او دلته جمع کوي د هیلپ ریفیوجي د خوا نه او دلته چې دی ډېر اسوسیشن والا دي کار کوي یو ځای د مسافرو دپاره دیګ پخوي کالي ورکوي بوټان ورکوي 100,000 خدای خدمتګاران یعنې ولنټیرین دلته راغلي دي کومک دپاره او هره ورځ دلته تقریبا 300 کسان دي څوک چې مسافرو سره کومک کوي کوم 2000 مسافرو ته ډوډۍ پخوي هره ورځ او خیمې ورکوي موبایلونو دپاره موبایل کارټونه ورکوي جنریټر ورته راوړي د چارج دپاره او مختلفو شیانو کې کومک کوي ورسره ریفیوجي بس د مسافرو بس دی دا
Yeah. It's also useful to the people. او دا یو شی باندې چې زه ډیر خوشاله کېږم کله چې دا خلک وګورم ځکه چې دا خلک چې د واقعا چې ډیر ښه انسانان دي او د اصلي انسانیت پیژني ځکه نه زموږ د وطن دي نه زموږ په مذهب دي نه موږ سره وطن نه زموږ سره یو رقم رنګ لري خپل انساني همدردي کوي او زه ډیر خوشاله کېږم دا یو چې ګورم لکه زه چې خپله فامیلي ګورم سخت خوشاله کېږم زه غواړم چې دا غونډې سره غېږه ورکړم او Have you ever seen a plant or a flower that you had in a flower pot at your apartment? If you move it from one corner to other corner, the first few days you will see that the flower is not doing well. And exile is the same things for me. When you are taken out suddenly from your home, from your country, from your neighborhood, from your families, and you come in a place which everything is strange for you. The weather is strange, the food is strange, the people talking around you, I mean, the culture is strange. So you are with the same like flower. So the first time, the first years maybe, it depends on the person, it's really difficult. You have sometimes an emptiness on you. You feel totally abandoned. You don't feel that you exist even. You know, you go through very difficult psychological moments and times. In my case, I changed exile not as something that weakened me, but power. I use exile as a power of mind, of a power of spirit for me. Everywhere I go now, for me is one country. There is another word which I even put before resistance, it's resilience. And I believe that resilience is one of the major attitude of any human. And I have seen in the most difficult situation, most difficult places, someone that doesn't want to give up. Actually, the resilience is that you don't give up. 10 years of the war and bombardment in Afghanistan, the Russians, they have destroyed almost half of the countries and the roads and the buildings, trees, and everything is gone. And now I'm in a small village, nothing left there. The small, half of the school even was destroyed. And I hear these children coming out of the school and they have learned in the classrooms how to grow a seed, something that we all do in the school or sometimes. But the way that this boy was holding it, for me, when I saw him, I said, oh, he's not just holding like this, he really holded something like the biggest treasure in his life. When I photographed him, I wanted just to ask a question, just keep him, thinking. I said, so what are you going to do with your plant? Then he looks to me like, I'm so idiot asking this question. It's obvious. He said, I'm going to grow a tree out of it. And he looks around and said, you see, there's no tree left. And I'm going to make a tree. When you realize that the war not only destroyed the buildings, but destroyed the humanity, destroyed the soul of the people, then you want to do everything to stop the war. But how to do it? You have to show the horror of the war. So the people, little by little, they realize that this is not the way that humanity should be. That's how, being in a war zone, I feel that I'm more a peace correspondent because I'm fighting in a way for peace. زه چې دا ډیر خوشاله یم د خپل عکاسۍ نه د عکسونه چې ما د مسافرو د فوټوګرافۍ نه ځکه چې
دې دوه هغې د عکسونه کله وباسم ډېر خوشحاله یي چې ورکوم په ما باور کوي اکثره میډیا والا د نه پرېږدي یا نه غواړي یا اعتبار پرې نه کوي خلکو سره د دې په مشکلات خبرې کوم چې د دې دوه حالات ورته ښیم چې په کوم وضعیت کې دا خلک پراته دي دا باید چې په دې وضعیت کې نه اوسي دا د منلو وړ نه دی د انسانیت خلاف وضعیت دی پیوس کوم مشکل نشته دی ځکه ډېر زه بیا ما سره نور ملګري چې کله ځي فوټوګرافران عکسونه وباسو د هغې د راته وایي ولې خلک تا سره صحیح دي مشکل نه لري ته چې کله عکس وباسي موږ چې وباسو خلک لانجه کوي پیسې هم نه پوهېږم ولې خو کېدای شي یو علت دا دی چې زه کله ډېر خفه م یم بیا هم چې دی په زړه کې خفه م یم درد هم لرم خو په خولې مې هر وخت کې خندا یي دا نه شم بندولی یا زما چې د غټ خوب چې دا د چې آینده کې زه اسناد والم او وغواړم ازادي ولرم وکولی شم چېرته چې وغواړم لاړ شم د دې خلکو غوندې خلکو سره برابر اوسم Et je crois en l'avenir de l'humanité parce que la vie est belle, parce que c'est la beauté qui va sauver l'humanité. Et j'y crois fortement. La beauté, ça a une valeur principale comme l'art, comme culture. Ce sont les éléments qui peuvent vraiment aider l'humanité. Il faut aller plus dans ce sens, l'éducation de prochaines générations. Si on met tout dedans, c'est mieux que de faire... même plein des projets pour nous et notre génération. Moi, c'est ce que je crois fortement et c'est pour ça que je mets l'ensemble de mon énergie et tout ce que je fais pour l'éducation de plus bas âge. تو سربیه هستی نه؟ در بلگراد میگیریم شیخ خدا گرفتم بسیار عکسای خوبی گرفتی این کل عکسایی که گرفتی یا بیشتر زیاد؟ نه دیگه بیشتر درم یک وقتی فرصت که بشه خب کل عکسات رو میاره که ما شاید ببینم. خب این هم بکست The photography or image in general today is the best way of connecting to the people, a universal language that we can talk to everybody. My main goal is go for some things that I believe in it, go to some things that I think that is necessary and important to show to the humanity, to show to the people. Because when you do these works, you are not one person. I am representing millions of the people that they cannot be here. And that's why I'm here to show what's happening here. بسیار خوب تشکر تشکر زنده باشه خیلی خوب تشکر عکسای خوب بگیره باش. تشکر زنده باشه تشکر تشکر استشهد میبینه انشالله تشکر در جریان باشیم با هم دیگه. انشالله کار کردی مشکلی داشتی با ما بگو. خب یک پورتره از ما بگی که یادگار داشته باشه. بگو چی بکنم کجا باشم بگو خودت جاشو مرخص بکن بگو کجا بشی کجا. ما میخوایم که عکس مسعود بگیریم از من خواب بسیار خوب شد. خیلی خوب عکس مسعودم بودو خودشون بسیار آفرین بسیار خوب شد. خوب بسیار خوشم آمد که کامرا که عکس مسعود که ریفلکشن کلش هست. بسیار خوب دیگه آقا نروزنه. If I go and see him and talk to him,
when you're young, you have a lot of ideas. You know, most of us, we have incredible ideals about humanity, about our future, about what we want to do. And if I go back and I look to him and I will say that, you know, I didn't betray you.